Я буквально сижу здесь уже минут 10, наверное, и пытаюсь придумать, как мне начать видео после двухмесячного перерыва, и ничего лучше, чем «Привет», я не придумал. Сегодня я хотел бы вас пригласить поиграть вместе со мной в игру под названием Stanley Parable. Одна из игр, с которых вообще в принципе начался этот канал. Я никак не мог пройти мимо нее, хоть я и говорил, что видосов не будет какое-то время, но вот, ну, хочется в нее поиграть именно на канале, потому что это та самая игра, которая чуть ли не заложила фундамент всего вот этой, всей моей вот этой ютуберской деятельности. Спустя 9 лет разработчики сделали. Они наконец-то сделали, они собрались и выпустили его. Еще один ремастер. Прошу прощения, эта часть называется как-то вроде Супер Дупер Пупер Голд Мега Плюс Премиум Делюкс Ferrari Edition. Что-то вот как-то так примерно она называется. И на самом деле здесь много нового контента, много всяких новых концовок, и хотелось вот посмотреть, чё ж они такого делали-то там все эти 9 лет. Надеюсь, оно того стоило. И здесь уже сразу же, как только ты начинаешь игру, здесь у тебя спрашивают, а вы играли уже в The Stanley Parable? Я так понимаю, это будет как-то влиять на то, какие концовки я могу получить или что-то вроде того. Ну, мы врать не будем. Скажем да. Правда, я ни хрена не помню, потому что это было 8 или 9 лет назад. Введите текущее время. А зачем вам знать? Это видео я, по счастью, записываю хотя бы еще более-менее адекватное время. 9:51 PM. Окей. Потому что обычно я записываю видос еще позже. Внимание, специальные настройки можно выбрать в главном меню. Окей. Итак, 9 лет спустя. Вот мы здесь. Stanley Parable Ultra Deluxe. Ну, я вроде уже все рассказал, что хотел рассказать, поэтому без лишних слов давайте начинать. Стартуем. Поехали. Погнали. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Что-то мне And then это one day, напоминает. something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Он Something стал he would never quite летсплейщиком. forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. О! Так, все, окей, я уже играю. Воу. Вот это переходы, хотя вроде в оригинальной игре точно так же все и было. Ё-моё! Тот самый кабинет. Не знаю, как для вас, но для меня это какая-то прям ультра-ностальгия. Так и хочется назвать себя дядей Лешей и назвать вас интернетозависимыми. Хотя тогда я вас так еще не называл. Ладно, я постараюсь весь ролик не звучать, как какой-то ностальгирующий дед. Поэтому давайте узнаем. Что здесь случилось. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Кажется, я помню, что здесь за No этим... matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Да. Кажется, здесь какая-то спрятана... О, так. Здесь спрятаны какие-то лаги. Кажется, здесь спрятана какая-то секретная концовка. Но вроде как... Тут надо было подпрыгивать для того, чтобы ее получить. А подпрыгивать Стэнли разучился. Спустя... прыгать нельзя, ваши первые достижения. Они убрали эту концовку?
0 из 10, я разочарован. Конец летсплея, ставим лайки, подписываемся на канал, до свидания. Так, двери здесь все еще все закрыты. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. А что, если я буду пытаться войти в одну и ту же дверь очень много раз? Давайте узнаем. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Кажется, мне только что был брошен вызов. О, ты связался не с тем парнем. I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50. Я думаю, там уже за 100. Ну, пожалуйста. Он же не просто так все эти реплики говорит. I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Ха, изи. Изи. Что он думает, меня на понт, что ли? А, погоди, стоп. А где мне идти-то? 417. А может, это все-таки это окно было? Я очень хочу сильно выпрыгнуть из окна. Вот, ну, очень сильно. Я точно помню, что там есть какая-то концовка. 4.20, 4.25, 26, 417. Ага. Окей, поехали. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. О, окей, без проблем. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Мне кажется, он не представляет, с кем он имеет дело. 416, 415. Так, поехали. Now, back to door number 437. Окей, я понял вас, капитан. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Что-то новенькое, окей. Поехали. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Окей. Okay, now go climb on employee 419's desk. Но как? Я уже это пробовал делать. Я не умею прыгать. Стол сотрудника 419. Так, вот стол сотрудника. Yes! This Whoa! is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Так, а ее мне где найти? Понял вас, капитан, выдвигаюсь. Мне кажется, мы уже близки. We've almost got it! Он Now тоже the так copy думает. machine, do that one Let's again! go! Сейчас я только дойду до нее. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! Раз, два, три, 4. И последний для вас. Держите, нажимайте. Держите. Только аккуратно. Аккуратно, не переставайте. Yes! We did it! Oh, wow! That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? Окей, да, это тот самый Стэнли Парабл, которого я помню и которого я люблю. Так, ну стоп, он, мне кажется, какую-то подсказку подкинул. То есть я могу как-то... Окей. Погоди-ка секундочку. Погоди-ка, так. Я очень сильно хочу выпрыгнуть из окна. И... At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? У меня есть немножко критики. What do you think? Are you sick of this gag yet? Тебе надоел этот прикол? Не, ну вообще, если бы здесь было чего-нибудь побольше всякого. Вообще, нет, мне интересно, что еще игра мне может предложить, потому что я не помню. In that case, we'll continue. But now, here comes the real question.
What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Я немножко прослушал. Тут можно как-нибудь повторить? Тебе надоел этот прикол? Подождите. Так, стоп. Я теперь не могу понять. Это все еще часть прикола? Мы все еще в приколе находимся? Или прикол закончился? Или прикол только начинается? Или прикол уже затянулся? Или... Ну, блин, то, что я, конечно, засрал кофту свою, вот это не прикольно. Так, короче, я пойду пока переоденусь, кину эту кофту в стирку, а вы следите за тем, чтобы никаких приколов не пропустить. Приколы очень важны. Не пропустите ни одного. Потом мне расскажете. Окей, на этот раз все, мы теперь двигаемся только по сюжету. И будем открывать новые концовочки. Я надеюсь. Так. Все примерно такое же, каким я его и оставил 8 лет назад. Кажется, здесь и мухи не пролетело. О, эти две двери. Хорошо, на этот раз я буду паинькой, я буду делать так, как мне говорит диктор. И точно не пойду в правую комнату. Хотя она... Это самая соблазнительная дверь, которую я когда-либо видел. Прекрати на меня так смотреть. Слушай, я понимаю, мы не созданы друг для друга. Пойми. Я не могу. Я не могу так поступить. Нет, прекрати смотреть на меня. Нет, все. Я так больше не могу. Окей, мы идем в левую дверь. 413. 412. А это получается 410. Вот я каждый раз прохожу мимо одной из этих дверей, мне кажется, как будто за ними что-то тоже есть. Ладно, в это окно я не могу выпрыгнуть, судя по всему. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Погодите, вытащить Криса из кладовки для швабр. Так, а где у нас находится... О! Стоп. Крис? Или... О, не, я забыл, как его зовут. А где он? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Не-не-не-не-не-не, погоди, постой. Но здесь же кто-то должен быть, здесь должен быть Крис. Но вместо этого здесь Стэнли. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Окей, ну раз он так говорит, не вижу причин ему... Ладно, я знаю, что... At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. На этот раз здесь что-то точно должно быть. Он обманул меня с концовкой, где я выпрыгивал из окна. Здесь точно что-то должно быть. Да, я все еще в подсобке. Да. Контент. Контент. Я делаю контент. Мама, я контент-мейкер.
Что здесь непонятного? You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Тебе меня не переубедить. Оставь свои сладкие речи для кого-нибудь другого. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Да, не, ему меня все еще не Stanley was переубедить. fat and ugly Я and really, геймер. really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Так, а не неонацист ли случаем Стэнли? Ты мне Well, I've come начинаешь to a very кого-то definite напоминать. conclusion about what's going on right now. You're dead. О-о. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Он что, только что назвал меня не геймером? Он только что усомнился в моих геймерских способностях? Так, ну, видимо, это все. Видимо, больше никаких реплик здесь не будет. Кажется, я начал... Кажется, я понял, что случилось с Крисом. Он умер от скуки. Вот что случилось с Крисом. Возможно, он как раз и превратился в эту швабру. Что ж, Крис, могу сказать только одно. У тебя все еще зачетная прическа. Возможно, мы еще когда-либо увидимся. Я постараюсь тебя навещать каждый понедельник. I guarantee you can't do any worse than the person who, coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. О нет, я пропустил реплику. Черт возьми, ну ладно. Погнали наверх. Я же все-таки паинька, я же все-таки выполняю на этот раз все поручительства нашего диктора. Я хочу пройти для начала на каноничную концовку. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Да, но Стэнли был глазастым. Стэнли не умел приседать, поэтому я не... нет, Стэнли умел приседать, между прочим. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Подожди, он же сказал, что что-то под столом было, или я это выдумал? И почему вот эта вот бутылка светится так, как будто бы она главный герой? 2845. Окей, ладно, хорошо. 2, 8, 4, 5. 2, нет, стоп. 2, 8, 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing.
he stepped into the newly Просто opened Стэнли геймер. passageway. А это называется гейминг. Я не помню, куда меня все это приведет. Какой конкретно концовке. Я помню, что сценарий пока примерно такой же, какой и был. Descending Что-то deeper скоро into the должно building, поменяться, я чувствую. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. И чё, и где? О, окей, мы оказались в каких-то катакомбах. Здесь какие-то подозрительные знаки, граффити нарисованы. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Или выход. Или выход. Mind Control Facility. Или выход. Ой, не, что-то там как-то жутко. Ладно, окей. Будем паиньками на этот раз. Большая кнопка, почему бы на нее не нажать? The lights rose вижу on an никаких причин. enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Окей, это все я все еще вроде бы как-то припоминаю, хотя не помню, чем все это развяжется. Но я точно помню, что одна из концовок это, кажется, в ней участвует ядерная бомба. Вот да. Для тех, кто не в курсе, что-то здесь такое в этой игре тоже есть. Возможно, это как раз Now она. the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Окей. А эта кнопка что делает? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Не Was this может the only быть. reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Нет. И уйти. А, ворота закрыты. Получается, да. Окей. И что вы мне сделаете? He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Подожди, но если я хочу отключить управление людьми, то есть я, получается, должен же сделать все наоборот, ведь диктор управляет мной сейчас, получается? Разве нет? И кажется, это как раз та самая, блядь, комната, где ядерные ракеты начнут запускаться, если мне память не изменяет. Facility Power. Так, вон здесь какие-то кнопки есть, вот здесь, кажется, еще одна какая-то кнопка есть, вон дверь даже какая-то есть. Консоль отключена. Окей. А это что за дверь? Куда она меня приведет? Так, ну здесь, походу, уже ачивок никаких не будут давать. Ладно. Идем тогда в Facility Power. Mind Control Idle Awaiting Input. Ё-моё, вот это экранчик. Вы прикиньте в такой, я не знаю, поиграть во что-нибудь. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place
and to everything it stood for. Так, ну если я же его послушаю, я, получается, все еще буду под контролем. Выключить или включить? Выключить или... Ладно, знаете что? Я сказал, что буду проходить так, как он мне велит первый раз. Так все и будет. Ура! Мы победили? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Но вышел лишь Стэнли в открытую дверь, или он подошел к краю этой платформы, где ни черта не видно, случайно споткнулся и упал на смерть. Нет, ведь здесь была невидимая стена. Ну как вам мои дикторские способности? Оцените их лайком, быть может. Вот это, кстати, вроде бы этого уже не было, если я ничего не путаю. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. А я вот что-то не очень. Я ожидал продолжения какого-то. Пройдите игру. Ура! Ей! Так, стоп, но я, получается, просто перезаписал свой летсплей 8-летней давности. Окей, знаешь что, диктор? На этот раз я буду плохишом. Я не буду его слушать, я буду все делать по-своему. Так, снова эти трубы. Снова какая-то шахта. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Нет. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Нет. Я тебе не The верю. door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Один раз я тебе уже поверил. Второго раза не будет. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Именно так. И никак иначе. И эта красная подсветка меня не испугает. Я тоже могу сделать вот так вот, понятно? Мне не страшно, я не боюсь. Совсем. Вообще нисколечки. А я могу, допустим... Я могу. Такого ты, наверное, не предвидел, да, диктор? У тебя что, даже сказать нечего, да? Ну вот и все. Я победил?
As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Эй, стой, 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 стой. Great loss, like plucking the eyeballs from a blind Здесь man. должна быть какая-то новая So he концовка. resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Не-н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 е. Эй! Стоп! Стоп! Блин, я думал, мне хотя бы ачивку дадут, если я вовремя на паузу нажму. Ну что ж, видимо, мы отправляемся в Вальгалу. Или нет? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. На эту. Спасибо тебе, женская дикторша. Дикторка. Дикторесса. Благодарю тебя. The Stanley Parable. Wow, name And yet it would be dropping! just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Здравствуйте. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Картины природы. Компьютер Стэнли. Все еще не работает. План офиса. Чертеж показывает схему офиса. В начале игры дорога от кабинета Стэнли до 2 дверей была сделана самой первой. Затем по ходу разработки разные части офиса добавлялись и изменялись, но базовая схема осталась почти без изменений. Коридор. Мы пытались подобрать правильный ритм для начала игры, поэтому перемещали и изменяли коридор, чтобы игрок доходил до 2 уровней, до 2 дверей за нужное время. 2 двери. 2 открытые двери были первым и основным элементом дизайна The Stanley Parable. Вся остальная игра во многом выросла вокруг этой комнаты, стала следствием выбора, который она давала. А дальше? Шкафчики с бумагами. Погодите, но здесь же тогда должно быть что-то написано и про новые концовки. Ехит. Ну, делать нечего, видимо. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. И все? Не, что-то здесь не так. Я сейчас дерну рубильник и... Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Эй! But listen to me. You can still save these two. Эй! You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat А если я this спрячусь? game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Я не люблю, когда на меня вот так давят. Окей, ладно. Она меня убедила. Выйти в меню. И все. Это была концовка. Концовка выйти в меню. Кажется, я действительно делаю ремастер летсплея. И вот мы снова здесь. Ладно. Окей. Хорошо. На этот раз я вообще его слушать не буду. Вот сразу, сходу, мы идем в правую дверь. Я должен найти новый контент. И кажется, я его нашел. Oh, new content? What does that mean, new content? Не может быть. Время пришло.
Пророчество сбудется. Так, а я туда могу зайти? Нет, туда не могу зайти. Окей, ладно, идем дальше. Я заинтригован. О-о. Так, я лучше сяду на всякий случай, а то у меня вот в этой игре катание на таких штуках обычно ни к чему хорошему не приводило. Я готов принимать удары с любой стороны. Йоу, новый диктор! Верните старого! Бу! After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ага. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Ага. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Я тоже очень Okay, хотел so бы far it's an посмотреть. elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing нет. adventure. Он говорит это слишком ироничным тоном. Is it broken? What's going on here? О, Should we be moving somewhere? Oh, here we go. All right, finally, at long окей, last, ладно, я it's думал, мы on to будем the здесь сидеть new бесконечно. content. I've never been more ready. Let's do it. Окей. Я готов. Держите свои пальцы на кнопке лайка. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right. All right, let's see. It's the jump circle? Не может быть. Они добавили прыжки? Не может быть. Невероятно. О! Еще! Я хочу еще! Больше! Не может быть. Это стоило своих 500 рублей. Это стоило всех танцев с бубном. И покупки через VPN. Невероятно. О, боже мой. Всего лишь 6 осталось. 5. 4. 3. 2. О, я не могу. О! О! Ладно. Давайте сделаем это вместе. Ну как вместе? Это сделаю я, вы посмотрите. Невероятно. Невероятно. У меня нет слов. У меня есть только эмоции. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Стоп, погоди. Часы показывают время. Как у меня. Настоящее. А вот я не помню, чтобы такое раньше было.
Спасибо за то, That's что it? Oh, you've got to be насладились новым kidding me. You see, контентом. Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally О, accountable. нет, только не Твиттер. It's my fault, Stanley. I built up Кажется, too не much найду. anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Нет. Эй! Ну... погоди. Так, во-первых, я не хотел это делать. Во-вторых, я где вообще? Это не мой офис. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Так, ребята, давайте сразу обозначим. Если такое случится в реальной жизни, вы не будете лезть в эту вентиляцию. Сейчас вы наблюдаете за действиями профессионала. Ни в коем случае не повторяйте подобное. Ну, пока выглядит все достаточно дружелюбно, кроме вот этого момента. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Вау! Вау! I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Так, ну походу команда тестировщиков действительно получала свой хлеб просто так. Или это пасхалка? Ладно, в любом случае, не будем придираться к мелочам. Посмотрим, что нас ждет впереди. Memory Zone. Зона памяти. Или островок памяти. Здесь повсюду какие-то телефоны, какие-то кабели. Я могу как-нибудь обойти, может, этот дом? Видимо, нет. Окей, ну ладно. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. The Last of Us. Они налепили свое название на чужую награду. Да, 2013 лихой. Вы, главное, только... Давайте только ностальгировать. Давайте не будем пересматривать мои видосы 2013 года. И тогда проблем у нас никаких не будет. Не забывай. The Stanley Parable. Воспоминания, милые воспоминания. О, это же старый Steam. Как он выглядел. Почти ничего не изменилось. Вау. И почему-то здесь все написано на... Это какой язык? Так, это что-то похоже... Предбати The Stanley Parable. Это на каком языке написано? Погоди. Это как будто бы то ли украинский, то ли польский. Я честно, я не знаю, что это за язык. Ну ладно, окей. Мне всегда казалось, что... Это грязные американцы сделали эту видеоигру. Хотя диктор здесь, кстати, какой-то англичанин, видимо. Ну ладно. Наш первый поцелуй, моя первая машина, релиз. Stanley Parable в 2013. Так, ладно, здесь мы люто ностальгируем, судя по всему. А ковер.
Какой ковер? Ему надо было быть красным и еще на стене висеть и прям... Улыбнись, потому что это случилось. Окей. Unachievable. It is impossible to get this achievement. Невозможно получить эту ачивку. Блин, я помню, Stanley Parable это была игра... Это вроде первая игра, в которую такую ачивку добавили, что типа... Надо зайти в эту игру спустя 12 лет. И спустя 12 лет... Или не 12... Короче, спустя сколько-то лет, если ты действительно в нее заходишь, тебе действительно дают... А, вот, да! Вот же она. Ё-моё, а я об этом рассказываю. Выйди наружу, иди погуляй. Не играйте в эту игру 5 лет. Так, это их разные номинации. British Academy of Film and Television Arts. BAFTA. Окей. Ладно. С любовью, маленький Стэнли. О. Je suis dans la mémorisation, c'est sur la pluie de l'eau. Так. Et je n'attends Окей, видимо, мы переходим на какой-то новый уровень ностальгии. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Прости, Юра. Мы все потеряли. Так, а я что-то не вижу здесь обзоров из Стима. Вот это я бы почитал. Вот это я хотел бы здесь увидеть. Ну ладно. Вкусная ностальгия. Она была хороша. Погоди, это что, Майнкрафт? А, да, реально, здесь же была концовка с Майнкрафтом. Точно. Человек года. Стэнли, это я? Так. The Original Remake. Погодите, а это что за лестница? Куда она меня приведет? О. Memory Zone Maintenance. А, ну здесь закрыто. Это все тоже не работает. Это какая-то карта города. Ладно, видимо, у меня есть только одна дорога. Okay. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. То есть, я купил ремастер, чтобы разработчики этой игры читали мне здесь хорошие отзывы на их собственную игру. Я не жалею ни копейки. Так, а тут же закрыто. Серьезная комната, 2013. Погоди, а как? У меня рук нет. Как мне коробки-то убрать? У меня и ног тоже нет. И эта дверь закрыта. Алло, тут все закрыто. И велосипед я забрать тоже не могу, уехать отсюда. Эй! Кто-нибудь. Так, у меня сейчас оценка этой игры упадет до... These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again.
Так, окей. Видимо, мы должны здесь тусоваться, пока он не наностальгируется. Двери все еще закрыты. Воу. Так, новый саундтрек. Кажется, я делаю что-то правильно. Или нет, здесь тоже закрыл. О, так. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Погоди, это выглядит как уровень какой-то для Left 4 Dead. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? О, не, Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. То есть мы действительно играем в ремастер игры, которая заставляет нас читать отзывы на эту игру. Невероятно. Так, ну зеленые контейнеры же это, наверное, должны быть позитивные отзывы. Но кажется, красных здесь побольше. Почему-то. Окей. О, еще один. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. О, вы довольны? Вы расстроили диктора. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Реально? Серьезно? Да, но для того, чтобы ей пользоваться... Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people, and if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all Я говорил, until end of я не time, буду его at which слушать на time этот раз. everything all at once, Я говорил, so, я now не you буду see, это все blah, скипать. blah, 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 Не blah. заставишь. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245.
that the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. Ну ладно, раз ты так сильно этого хочешь, хорошо. Хорошо, я нажму на кнопку скипа. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 Я на всякий times. случай сам And перепроверю. there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you Кажется, keep он не врет. pressing Кажется, it, здесь I have действительно no нет idea двери. what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe. I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with Ладно, you, мне скучно. you're going to... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. Кажется, мне That's what I'm начинает realizing now, становиться Stanley. I'm realizing скучно. that I needed to know that someone... Упс. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped Погоди. keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire Так, еще одно life. сложное All слово, of them collapsed и мы с тобой down into a распрощаемся. single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich Неистощимый. wellspring. Все, прощай. На этом мы заканчиваем разговор. Эй. А где? Эй. О нет, что я наделал? Погоди, он что, он умер от старости? Диктор. Ау. Ты где? Ладно, все, хорош, хватит придуриваться, я знаю, ты здесь. Все, давай, вылезай. А вот это здесь раньше было? Может быть, это и есть диктор? Может быть, он разозлился на нас, поэтому он мигает красным?
Ничего, погоди, свой, реально все? Диктора нет? О-оу. Ой. Это не я на кнопку нажимал, диктор. Послушай, я могу все объяснить. Ой, часы сломались. Окей, вот этот звук меня начинает бесить. Возможно, его тоже придется скипнуть. Чему здесь вообще, откуда здесь дыму-то взяться? Здесь комната закрытая. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleak... Ой. Упс. Она сломалась. Найс. Так. Почему он иногда молчит, а иногда начинает разговаривать? Может быть, он спит? Может, дикторы вообще спят? Я не знаю. Окей. Еще один скип. The end is never the end, 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 is never the end. Я начинаю подозревать, что это не конец. Ой-ой. А трубы-то все сильнее текут. Нас тут затопить таким образом может вообще-то. Я думаю, надо обратиться в какую-нибудь коммунальную службу. Я не знаю, может я могу пойти там и на лужу подскользнуться, упасть и разбить голову, и этот кошмар закончится? Ой, нет. Окей. Ничего не изменилось. Ничего не произошло, эта банка краски все еще на месте, этот кусок забора тоже, эта хренотень непонятная тоже все еще здесь. Цветок, кажется, умер насмерть. Часы, кажется, тоже. Окей, все в порядке, все замечательно. Воу! Как? Ой-ой-ой-ой. Это что же это такое? А я говорил, надо было вызывать коммунальные службы. Но меня не послушали. Ведь кто я такой? Всего лишь какой-то геймер, всего лишь какой-то игрок, всего лишь какой-то контент-креатор. Тоже мне. Кто станет слушать контент-креаторов в конце-то концов? А, ну вот теперь что мы получаем здесь. А мы получаем здесь много ультрафиолетового облучения. Отвратительно. Неприемлемо. Сколько я уже наскипал, интересно, по времени этой игры? Судя по всему, очень много. Эй, диктор! Возвращайся. Тут прикольно стало. Мне так даже больше нравится. Ой. А вот это что-то как-то не очень уже нравится. Что за крипотень? Всё, давай дальше. Скип. Следующий эпизод.
Нет. Чё с камерой? Вау! Почему я могу так головой крутить? О! Ой. Ой-ой-ой. Что-то я наскипался, кажется. Я вообще на той еще планете или как? Геймеры, ау! А кто мне лайки-то теперь ставить будет? Ребята, я не хотел. Я не хотел разрушать нашу землю. Ну бывает. Иногда. Ой-ё, моё, еще и кнопка не работает больше. Ну, приплыли. Или приехали уже тогда. Скорее. Окей. Что ж, ну, видимо, это вот новая первая концовочка. Я думаю, она здесь далеко не одна. И я думаю, это конец первого эпизода нашего прохождения. Я пока не знаю, продолжать это на канале. Я обязательно буду ее проходить, наверное, на все 100%, пока не выбью все концовки. Но я не знаю, где это делать, на Twitch-канале или здесь. Поэтому, если вам понравилось и вы хотите увидеть вторую часть, то давайте насобираем очень много лайков. Я не знаю, сколько у вас их на самом деле просить, но давайте, я не знаю, за недельку 1040. Если оформите, то тогда буду продолжать записывать еще пару частей на канал, а потом все равно, наверное, перейду уже на Twitch, потому что там, чтобы полностью пройти, надо будет очень много эпизодов делать. Поэтому такие дела, ссылки на всякие твичи, телеграммы и все прочее будут в описании. По поводу графика выхода новых видосов я пока ничего сказать толком не могу, но я, наверное, буду постепенно восстанавливать режим, график, буду стараться делать какой-то контент, несмотря на то, что времена сейчас не самые простые, но я, правда, скучаю по этому делу всему и по вашим комментариям тоже, кстати. Вот, так что пишите их. Интересные пишите, а не чушь всякую. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, подписывайтесь там тудым-сюдым, везде-повсюду. И увидимся в следующем видео. Пока!